Leo tunaenda kuanza kusolve numerical question, na tutaanza na lile swali letu la kwanza, numerical problem number 1, and then tutamove kwenda kwenye numerical question nyingine za kwenye topic hii ya vector ambayo tayari tumeshaisoma tukaimaliza. So with the numerical question number 1 au numerical problem number 1, wanaonekana sema a car covered a displacement of 10 km due 30. So tumepewa 10 km due 30, then 15 km due 120, and finally 8 km due 270. Find total displacement covered by the car by drawing an accurate vector diagram. So first I will choose a scale. Nitasema scale. Then kwenye scale nitasema 1 cm, let's say represent 1 cm represent. Kwa hapa nitaangalia na 10 na 15 na 8. So 8, 15, 10, naweza nikasema 1 cm representing even 2 km. I mean 1 cm represent 2 km. It's not bad in such. Sababu naweza nikapata zote 5. Hapa ni 5, hapa ni 4, hapa ni 7.5. I can get all of them. So our vectors, therefore 10 km is represented 10 km is represented by 5 cm. Then 15 km is represented by, hiyo 15 itakuwa represented by 7.5 cm, and 8 km is represented by 4 cm. So we are given angles. Hapa naenda kwenye my graph paper, naenda choose starting point, then naanza kwenda kuchora vector zangu kulingana na angles hapo. So kutokana na hapo nitaanza labda na hapa. Let I choose this as my starting location. So I'm starting here. Na kama ambavyo tunafahamu, vector ya kwanza ilikuwa ni kwenye angle ya 30. Kwenye angle ya 30, that means nikiweka my protector pale vizuri, nikiweka my protector hapo vizuri, angle ya 30 ni hiyo hapo. Hiyo ni angle ya 30. Na kwenye angle ya 30 tunahitaji tuchore 5 cm. So 5 cm kwenye angle ya 30, from pale 0 up to 5. So tachora hapo, najaribu kuweka hapo ikae vizuri, from 0 here mpaka pale kwenye 5. So nikifika kwenye 5 pale nita stop, then nikisha stop hapo kwenye 5, hiyo ni angle ya 30, nitachora mstari wangu mwingine hapo kwenye 5. So nitachora hapo, nitachora horizontal line pia hapo kwenye 5. So horizontal line itakuwa this way, ambao nitahitaji nichore angle ya ngapi? Vector pili ilikuwa kwenye angle ya 120. So angle ya 120. Okay, tayari hapo nakosa kwa sababu angle ya 120 maana yake itaenda hivi. So kwenda hivi 7 cm tayari nimesha lose hapo. Itakuwa tatizo jingine. Labda niangalie nichore vector ya 3, kwa sababu despite of the sequence you follow, finally jibu itakuwa lile. So nachora vector ya 3 kwanza ya 270, then finally nitachora hiyo ya 120. So 270 itakuwa ni angle hii hapa chini, vertical downward.
270 ilikuwa ni vector ngapi? 4 cm. So nitachora 4 cm kwenda chini. Nitafanya pia kwa hiyo njia nyingine ili tuweze kuona kama tunapata the same answer. So 4 cm kwenda downward is up to here, kwa ni mpaka hapa. And then from here natakiwa nianze tena vector nyingine ambayo ndo ilikuwa ni vector ya pili, mimi nimeweka kama ya tatu, na nimekwambia kwa tutaenda kufanya na hiyo njia nyingine tuone kama tutapata final answer ambayo ni moja. So nichora hiyo horizontal line kwa ajili ya kuweka protector yangu hapo. Kuweka protector yangu hapo ambayo nataka angle ya 120. So 120 is here. I think it's impossible. Vectors will cross. It's impossible. So yeah, shida hapo ilikuwa ni kuchoose starting location. So let I choose another starting location. Kwenye physics hicho ni kitu cha kawaida tu kukosea hesabu na kuanza upya. Kosea hesabu, kukata karatasi, kuanza upya. So mi vector nilikuwa sijaisolve, kwa hiyo ndio maana nikakuta kwamba hizo angle zimeleta kama hiyo hapo. So naanza tena angle ya 30. Angle ya 30 ile pale, natakiwa nichore vector yangu ambayo ni 5 cm. So from there vector 5 cm itakuwa vector 5 cm itakuwa from there up to there. So that is 5 cm. Nitachora vector inayofuatia hapo ambayo vector itakuwa ni hiyo vector itakuwa ni 7.5 cm kwenye angle ya 120. So angle 120 nikimeasure hapo accurately, angle 120 itakuja, angle 120 ni hapa 120 pale. So ya nikiangalia angle 120 hapo nitahitaji 7.5 cm. So nitaweka my ruler there. Nishaweka ruler and nitameasure hizo 7.5 cm. So ruler naweka huu msali hapa wa 0 unaanzia kwenye point hapa nilipoishia, na huku ninanyoshea na kale ka point. Do you see this ka point? So tunanyoshea pale. My line must pass there. So naweka vizuri kabisa hapo. Naweka hapo vizuri. Unaangalia kote yani kama kule imenyoka na huku imekaa vizuri. Then you measure 7.5 cm which is there. So this is my 7.5 cm. Naona kabisa hapo 7.5 cm. Then from there unaona tutachora tena hapa our northward direction. From there tutachora our horizontal line from here. So our northward direction and our horizontal line. Toka hapo tutaweka protractor. Tunahitaji angle ya 270. 270 is direct horizontal, manake ni 180 jumlisha 90, ambaye direct horizontal atakuwa ni kuanzia hapo sentimita 4. So 4 centimeters from there, which is 0. 4 centimeters ni hapa. Hapo ndio 4 centimeters. So hapa ndipo ambapo our last vector imefikia hapa. And then our first vector ilikuwa ni hapa. Our second vector ikawa ni hapa. Our last vector ikawa ni. So let us draw the resultant vector hapa.
I draw the resultant vector. Resultant vector yangu ni hapa. And let I measure the length of resultant vector, ambayo itakuwa ni 5 cm. That is exactly 5 cm. So length of resultant vector is equal to 5 cm. And then tukitumia hapo 5, so itakuwa the length of a resultant vector is 5 cm. So 1 cm represents 2 km. 5 cm manake, using our scale provided or chosen above, then you will get the total displacement itakuwa sawa na 5 mara 2, which is equal to 10 km. Lakini ni lose hope kwenye njia yangu ya kwanza. Naomba nirudi kwenye njia yangu ya kwanza, naweza kanipa jibu correct bwana. Naomba nirudi kwenye njia yangu ya kwanza ambayo maana ni lose hope kabisa hapo, baada ya kuona na nipeleka kule tena nikasema ni lose hope kabisa. So nichore 7.5 cm hapo. Naweza nikapata jibu lile. Ngoja nianzie hapa. 7.5 pass pale. So might be naweza nikapata jibu lile bwana. Hapa haijapita hapo exactly, lakini mpaka pale kwenye 0. Tutaona tu, yani kama jibu ni lile tutaona tu hapa. Kwa sababu hakuna uchawi wote unahusika hapa. So my last vector is here. This is my first vector. My second vector. My last vector is here. So I just draw the resultant vector from this point to there. Then I measure my length of the resultant vector. Measuring the length of resultant vector, you get 5 cm. Wow. Yeah, that is the way I enjoy physics, you know. Ilikuwa ni kwamba nilikuwa nimesoma sehemu kwenye notes, lakini sikuamini kwamba ukifanya hizi vectors, resultant vector itakuwa na the same magnitude. Unaona hiyo point? Resultant vector will always have the same magnitude and direction irrespective of the order followed when adding up the vectors. Mimi nilisoma hii point lakini sikuamini. You know, sometimes wakati tunasoma hivi tulikuwa hatuwezi kufanya vitu kama hivi. So sikuwahi kupractice, nikaona kama ni kweli. And later I measure the direction of resultant vector now if it is the same in all two cases. So in this case, direction of resultant vector ni ngapi hapa? Tukianzia huku 0 inakuwa ni 81 na 2 83. It is like a 83 direction of resultant vector. Oh yeah, ni 83 direction of resultant vector. Ngoja nichore nipime hapo nione inakuwa ngapi. Kama inakuwa 83 ni conclude kwamba hiyo point it is true. The point it is true. So yeah, it is almost haijawa 83 exactly, lakini almost the same angle ya 80 na 80 kama na 4. Kwa hiyo kwa sababu njia ambayo tunatakiwa tumie commonly ni hii hapa. Hii hapa ilikuwa tu nimekosea, lakini kwa sababu tumepata jibu ambalo ni the same, basi total displacement ni 10 km. Na naliandika ili jibu langu sasa kwenye notes naliandika tu hapa ili kwamba mwanafunzi answer ni sasa na 10 km. This is the answer is equal to 10 km. So this is the solution of
our numerical problem number 1. Now we have our numerical problem number 2 ambayo tulikuwa tumepewa kutumia triangular law. Find the resultant force when two forces 8 Newton na 16 Newton form the following angles between them. So hii ni ya kutumia tu triangular law kama ambavyo tulisema triangular law, so lazima utumie graph. So 8 Newton and 16 Newton naweza nika choose scale, na wakati ya kuchoose scale naweza nikasema 1 cm, naweza nikasema 1 cm. Kada kuchoose scale naweza nikasema 1 cm representing hapa tuna 8 na 16 4 Newton. Therefore 8 cm 8 Newton is represented by 2 cm and 16 Newton is represented by 4 cm. So taweka vector ya kwanza ambayo itakuwa ni 2 cm. Naweza tu nikamchora hiyo vector akawa ni kwenda horizontal downward up to here, ambayo itakuwa ni 2 cm. And then in first case angle kati ya vector zetu ilikuwa ngapi? Ilikuwa 45. In first case ilikuwa 45. So nita measure angle 45 from this point. I measure the angle of 45. So nitaweka protractor yangu hivyo. Angle 45 ni hii hapa. Nikisha measure angle 45 nitaweka vector yangu ambayo ni 4 cm. So the vector which is 4 cm, keka vizuri hapo ruler, kwa straight na ile point 4 cm itakuwa ni hapo. So this will be the end of my second point. So tukianzia hapa tukafika pale resultant vector, the length of my resultant vector will be equal to 3 cm. So length resultant vector ni 3 cm, ambao tukimconvert kwa scale, kwa kutumia scale 3 cm itakuwa sana 12 Newton. So in this case our resultant vector is 12 Newton. This is question A. In question 2 tutaanza na 2 cm zile. Tutaanza na 2 cm downward. 2 cm downward up to here. And then baada ya hapo nitapima angle ya ngapi? Ya 60 kwenye case 2. So the angle of 60 in case 2, angle ya 60 ni hapa. Na nikishapima hiyo angle ya 60, angle ya 60 hapo nitaweka 4 cm ambazo ni hizo hapo. So here tuko na angle 45, lakini here now we have an angle of 60. Tuna resultant vector inabadilika. So resultant vector inabadilika hapo, inakuwa 3.4. So it 3.4 tukiconvert pale mara 4, 3.4 mara 4 16, 4 mara 3 ni 12 na ile moja 13. So ni 13.6 Newton. Then finally our part C, this is part B. Part C tutakuwa tuna angle ya 120
So naweza nikastart na hii vector na nikaichora ikawa horizontal. Vector ikawa horizontal. Kule So kule vertical nilikuwa tunaamua mimi. Hapa naweza nikaamua tu horizontal, my vector iwe horizontal. So my horizontal vector nitaanzia hapa up to here. Lakini from there nitapima angle ya, this is my first vector. Nitapima angle ya 120. Oh, sorry. I think, yeah, I was not sure kama nimepima angle correct. Oh, yeah, I think it is correct. So I was thinking as if nimepima angle kwingine, but nimepima correct. So I was thinking as if, kwa hiyo angle ya 120 taanzia hapo, ambayo angle ya 120 itafika hiyo hapo ile pale. So kwenye angle ya 120 tutaweka 4 cm, ambayo itakuwa from there 4 cm. Tutapima 4 cm ambayo itafika mpaka pale. That is 4 cm. So to measure resultant vector ambayo itaonekana toka hapo hadi pale. Measure anaonekana ni ngapi? Ni 5.123, ni 5.3. So times 4, hapa ni 12, hapa ni 20, plus 1 is 21.2. So 21.2 Newton. That is the resultant vector. Kwa hiyo nimesolve hiyo numerical problem number 2. Numerical problem number 2, ambayo kwa numerical problem number 2 tumepata hayo majibu. Lakini hii numerical problem number 3 inafanana na number 2 kwa kila kitu. Kasoro tu hapo tumepewa 9 na 15, ambazo tutatumia scale ya 1 cm. Represent labda 3 Newton. So tutakuwa na 3 pamoja na 5 cm kama vector wetu. This marks the end of our session. Kwa session inayofuata tutaendelea na numerical problem za kipande chingine cha relative motion.